Hello children, welcome to DP Education, Advanced Level, General English, Past Paper Discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ට General English කියන විෂයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So we have discussed several papers by now. Just before this video, I discussed 2011 first paper as well as the second paper part A and B. මීට කලින් 2011 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරා. second paper එකේ part A part B කොටස් සාකච්ඡා කරා. There you notice there were some questions based on grammar, vocabulary and dialogues. ඒ වගේ කොටස් තිබුණේ. Now the remaining parts of the second paper එකේ දැන් ඉතුරු කොටස් දෙක. Now we finished A, B. Now I'm going to discuss C and D. Second paper ke C, D කියන කොටස් දෙක. Just have a look at this. Part C, Comprehension. That is reading, read and understand. Your reading is tested in this section. ඒකට you will be given some paragraphs and ask some questions. ඒකට පොඩි ඡේද ටිකක් දීලා ප්‍රශ්න ටිකක් දෙන උත්තර ලියන්න. හරි ලේසි. අපි බලමු කොහොමද කියලා. I'll tell you how to do and what to do. Look at the first question. Read the following text and do the activities that follow. Read this text and there are some activities after that. මේක කියවලා පස්සේ තියෙනවා පොඩි activities ටිකක් කරන්න. The first sentence in the fifth paragraph. නම් පස්වෙනි paragraph එකේ has been left out. First paragraph, second paragraph, that means there are some more. තව තියෙනවා. පස්වෙනි paragraph එකේ the first sentence පළවෙනි වාක්‍ය අයින් කරලාලු තියෙන්නේ. That is also for a question. ඒක කරලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේකේ තියෙනවා එතනට ගැලපෙන වඩාත්ම ගැලපෙන වාක්‍ය මොකක්ද කියලා වාක්‍ය කීපයක් දීලා ඒ අතරින් තෝරන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපි කියවනකොට you have to pay attention what is said in this. මොකද්ද මේකෙන් කියවෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් කියවමු. So when you get a question like this, there's an easy way. You first read the questions. ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික ඉක්මනට එකපාරක් කියවගෙන ගියා නම් හොඳයි. Then you know what kind of questions are asked. මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහලා තියෙන්නේ? මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්නේ? කියන එක පොඩ්ඩක් මතකයේ ඔළුවේ තියෙනවා. So keeping that in your mind, if you start reading, it's very easy to find the answers for those questions. මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයන්න ඒකට හරි ලේසියි. So practice that way. So now I'm going to help you to understand the text. මම මේක තේරුම් ගන්න උදව් කරන්නම්. It is with profound grief that I write these few words in appreciation of the life led by Mr. A.S. Silva Handalawattala, who passed away at the age of 79. Now you see, up to the full stop you have to read, then only you can get an idea. Then මෙතන කියවන දේ පහසුයි තේරුම් ගන්න නේද? අවුරුදු 79ක් වයස. දැන් මෙතන it is with profound grief, බොහොම කනගාටුවෙන් මම මේ ලියන්නේ. I write these few words. මම මේ වචන කීපය ලියන්නේ in appreciation of the life. appreciate කරලා life එක ජීවිතේ කාගේ ජීවිතේද led by Mr. A.S. Silva. A.S. Silva කියන මෙන්න මේ address එකේ හැන්දල වත්තල හිටපු 79 who passed away at the age of 79. 79 වෙනි වියේදී passed away. That means මියදුණු අභාව ප්‍රාප්ත වුණු සිල්වා ගැන එයා අගය කළා. බොහොම කනගාටුවෙන් තමයි මේක ලියන්නේ. Right. See the way of writing. බලන්න ලියපු structure එක. He was in the service of the Civil Aviation Department until his retirement about 20 years ago. 20 years ago. අවුරුදු 20කට විතර කලින්. Department, right? He was in the civil aviation department එකේ තමයි ආ වැඩ කරලා තියෙන්නේ until his retirement. එයාගේ retirement එක දක්වා. එහෙනම් retire වෙලා තියෙන්නේ මේ civil aviation department එකෙන්.
Now at the age of 79 කියන්නේ එතකොට 60 යනකොට yes 20 nearly 20 years අවුරුදු 20කට කලින්. He was gentleman par excellent. Gentleman par excellent, that means සුවිශේෂී හොඳ gentleman ගේ හොඳ චරිතයක්. And office and elsewhere he was very popular and loved by everyone. Office and elsewhere කාර්යාලයේදී පමණක් නෙමෙයි elsewhere අනිත් හැම තැනකදීම he was very popular, හරි popular, ප්‍රසිද්ධයි, famous. And loved by everyone, හැමෝම යාට ආදරය කරා. Who had come into contact with him for his helpfulness and comradeship. එයාගෙන් උදව් ගන්න හොයා ඇසුරට පැමිණි හැම කෙනාටම මෙයා හරිම හොඳ පුද්ගලයෙක් වෙලා තිබුණා. ඒ හැම අතරම මෙයා ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් වුණා. He had the rare quality of maintaining balance of mind. He had a rare quality. දුර්ලභ quality එක ලක්ෂණයක් තිබිලා තිනවා. Maintaining balance of mind. මනස balance එක තබා ගැනීම. සමහරව ටක් ගාලා කේන්ති යනවා ඒ වගේනේ. He had a special quality like that. Even on the demise of his beloved wife, who had dearly looked after him, he was unshaken. He was unshaken. Shake කියන්නේ සැලවෙනවා, සැලෙනවා. Unshaken, සැලෙන්නේ නැහැ. එයා සැලුන්නේ නැල්ලු මොන අවස්ථාවේද? Even on the demise of his beloved wife. එයාගේ ආදරණීය බිරිඳ, demise කියන්නේ බිරිඳ. එතකොට මෙයාට කලින් එතකොට නැති වෙලා. ඒ අවස්ථාවේවත් මෙයාගේ මනස වැටුනේ සැලුනේ නැහැ. Who had dearly looked after. එයාව රැක බලාගත්ත බිරිඳ. ඒ වෙලාවෙ වුණත් බිරිඳ මියගේ අවස්ථාවේ වුණත් මෙයා හිත එහෙම වැටුන්නේ නැහැ. හිත හදාගෙන හොඳින් හිටපු පුද්ගලෙක් කියන එකයි. As far as I am aware, that means as far as I know, මන් දන්නා තරමින් he was never irritable. He didn't get angry. එහෙම ඉක්මනට කේන්ති යන කෙනෙක් නෙවෙයි. කේන්ති ගියේ නෑ එයාට කවදාවත්. And my acquaintance with him commenced about 25 years ago, at which time a proposal of marriage between his son and my daughter was being considered. My acquaintance with him, මං එයත් එක්ක එයා හඳුන ගන්න ලැබුණේ අවුරුදු 25කට විතර. Commence means started, but about 25 years ago, අවුරුදු 25කට විතර කලින්. At which time, ඒ මොන අවස්ථාවේද? A proposal of marriage between his son and my daughter. ඔහුගේ පුතා සහ මගේ දුව අතර was being considered. ඒ දෙන්නාගේ විවාහය සලකා බැලීම යන්නේ අවස්ථාවේ තමයි මම එයාව හඳුනාගත්තේ. He was a devout Catholic and I hailed from Buddhist family. එතකොට එයා හොඳ කතෝලිකයෙක්, ඒ වගේ මම පැවතෙන්නේ Buddhist family එකකින්. Two religions ඒත් හොඳින් ඉඳලා. But he was not orthodox. ඒ වුණාට එයා orthodox උනේ නෑ. යාගේ මගේ ආගම තමයි එහෙම උසස් එහෙම නෑ. Good. And he was of the view that marriage should not be forced upon the children, but as long as they can practice their religions without hindrance and live together in harmony, there was no reason to oppose such partnerships. එයාගේ අදහස. He was not of the view that marriage should not be forced. එයාගේ අදහස උනේ marriage එක විවාහය බල කරන්න හොඳ නෑ දරුවන්ට upon the children. But as long as they can practice their religion, ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ආගම practice කරන්න පුළුවන් නම්. Now මෙයාගේ දුව Buddhist, අනිත් එක්කෙනා Catholic. ඒ වුණාට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ as long as they can practice their religion. ඉතින් Buddhist විදියට කරනවා. Catholics ඒ ආගම අදහනවා. Without hindrance and live together, එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න නැතුව එකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් harmony, සාමයෙන්, there was no reason to oppose such partnership. එවැනි partnership
ප්‍රතික්ෂේප කරන්න හේතුවක් නැහැ. He had great affection and regard for me. He had great affection and regard for me. ආගා ලොකු ආදරයක් ගෞරවයක් මා ගැන තිබුණා. Almak. And after our children's marriage was agreed upon. අපේ දරුවෝ marry කරාට පස්සේ he used to often contact me over the phone saying we could celebrate our national and religious events such as Vesak and Christmas together. එයා මට නිතර කතා කරලා කිව්වේ අපේ national events ජාතික උත්සව වෙසක් උත්සව ක්‍රිස්මස් දැන් දෙන්න ආගම් දෙකේ ඒ දෙක එකට සෙලිබ්‍රේට් කරමු කියලා. අන්න blank හිස්තැන. After prolonged and extensive treatment, he gradually recovered, but certain weaknesses such as the loss of memory and sight got aggravated later. So after prolonged and extensive treatment, දිගු කාලයක් ලෙඩ වෙලා ඉඳලා බේත් කර ඉඳලා gradually recovered ක්‍රමක්‍රමයෙන් පොඩ්ඩක් සනීප වුණා. but certain weaknesses ඒ උනත් සමහර පොඩි පොඩි දුර්වලකම් ඇති වුණා. මොනවද? such as loss of memory මතකය නැතිවීම අමතක වීම and sight got aggravated later. sight පෙනීම අඩු වුණා මතකය ගිලිහුණා ඒ වගේ. Fortunately for him, his sons and daughter looked after him. වාසනාවට එයාට නම් එයාගේ පුතාලා දූලා එයාව බලාගත්තා. It was mainly his daughter Srimani who took most of the trouble by keeping him at her residence and so affectionately taking care of him until his demise. Demise means death. එයාගේ මරණය දක්වාම මෙයා keeping him එයා රැක බලාගත්තා. එයාගේ දුව ශ්‍රීමණී කියන දුව who took most of trouble ගොඩක් ඒ ගැන කරදුන්නේ එයා ගොඩ බලාගත්තේ එයාගේ දුවලු. right ආදරයෙන් බලාගත්තේ එයාගේ ගෙදරින් තියාගෙන. Mr. Silva was a person with gentlemanly and human qualities who could forever be remembered with affection, and I wish him happiness until he reaches his final emancipation. So then he is such a good person. Then අගය කළා appreciate කළා ලියන්නේ. Silva was a person with gentleman and human qualities. හොඳ මිනිස් ගති ගුණ තියෙන හොඳ පුද්ගලයෙක් and forever remembered. සදා මතකයේ තියෙන affection and I wish him එයා ඊට පස්සේ එයා wish කළා තියෙනවා and until he reaches his final emancipation එයාගේ බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයකින් එයා ගමන ගොඩ යන්න. according to Buddhism nirvana, according to Christians there's another target. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන තැනකින් මිදෙනකන් නිදහස් වෙනකන් එයාට wish කරනවා කියලා. So that is this paragraph. Now let's see අපි බලමු එනම් questions මොනවද කියලා. In the space provided beside each sentence given below, write T for true if the sentence is correct. නම් මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය හරිනම් T අකුර ලියන්න. ඒ කියන්නේ true කියන්න. F for false. false නම් F අකුර. If it is wrong. And U for unknown. දන්නේ නැත්නම් U අකුර. That means ඒක මේක සඳහන් වෙලා නැත්නම් අපිට කියන්න බෑනේ true or false. ඒවට U. If the information given in the text is not sufficient to decide. Information දීලා තියෙන තොරතුරු to decide තීරණය කරන්න ප්‍රමාණවත් නොවෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් U unknown කියලා. Now let's see. Mr. Silva was a Buddhist. Mr. Silva Buddhist. Mr. Silva Catholic. අනිත් එක්කෙනා තමයි Buddhist නේද? මේ ලියන එක්කෙනා. And this is true or false? That is false. Then you write only F letter.
Next one. Mr. Silva's wife had died before his death. Mr. Silva's wife died. එයාගේ භාර්යාව මිය ගියා before his death. ඔහුගේ මරණයට කලින්. ඇත්තනේ. එතන කියවුණා බිරිඳගේ මරණයේදී පවා වුණත් එයාගේ හිත හිම සැලුනේ නැහැ. එහෙම කියවුණානේ, that is true. You write only T. Next one. Mr. Silva worked in the civil aviation department for 20 years. Silva worked in civil aviation department for 20 years. අවුරුදු 20ක් වැඩ කරා කියලා කියනවා. එහෙම එකක් එතන කියවුණාද? එතන කියවුනේ 20 years කලින් යා රිටයර් වුණා කියලා කිව්වේ. 79 වලදී මිය ගියේ. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් බලන 60. එතකොට අවුරුදු 20කට කලින් රිටයර් වුණා. that is correct. නමුත් 20 years වැඩ කරා කියලා කියවුනේ නැහැ. So it was not directly or clearly mentioned in the paragraph. So there you can write you. The fact given in the text is not sufficient to decide. That is unknown. Right? Next one. Mr. Silva was living with his daughter at the time of his death. මේ අනකට එයා ජීවත් වුණේ එයාගේ දුවත් එක්ක. That's correct, no? දුවනේ ගොඩක් එයා බලාගත්ත කියලා කිව්වේ. That's true. Next one. Mr. Silva was known to the writer before the retirement of Mr. Silva. Right. එයාගේ රිටයර් වෙන්න කලින් මෙයා දැනගෙන හිටියා යාව. Writer මේ ලියපු කෙනාව මෙයා රිටයර් වීමට කලින්. ඔව්. රිටයර් වුණේ අවුරුදු 20කනේ. මෙයා කිව්වා අවුරුදු 25ක විතර ඉඳලා ඉඳන් දන්නවා කියලා. That's true. මේ වගේ හරි සරල ලේසි ප්‍රශ්න අහන්නේ. So if you understand the paragraph, it is very easy to find the answers. Next question. Which of the following is most suitable to complete the first sentence deleted in the 5th paragraph? මං කිව්වේ අර කලින්. Which of the following මෙවෙන් කොයිකද most suitable වඩාත්ම සුදුසු to complete the first sentence? පළවෙනි වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න. deleted in the 5th paragraph. පස්වෙනි ඡේදයේ අර පළවෙනි වාක්‍ය අයින් කරලා තියෙනවා කිව්වේ. ඒ හිස්තැනට මේ පහෙන් කොයිකද වඩාත්ම සුදුසු? Underline the best answer. Now what are the sentences given? A few years after his retirement, he had a stroke. A few years after his retirement. එයාගේ retirement එකට වසර කීපයකට පස්සේ යාට පොඩි stroke එකක් ආවා. පොඩි heart attack කියන්නේ. He used to visit me on Vesak days every year. එයා මාව බලන්න හැම අවුරුද්දෙම වෙසක් දවසේ. He spent a healthy life until his demise. එයා මිය යනතුරු healthy life සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරා. He died at the age of 79. අවුරුදු 79 දී මිය ගියා. ඒතර මේ වයින් කොයිකද හරියන්නේ? To this blank. අපි දන්නවා මේ ඡේදය කියවෙන්නේ මොනවද? After prolonged and extensive treatment, he gradually recovered, but certain weaknesses such as මෙතනින් කියන්නේ ඊට පස්සේ ගොඩාක් බෙහෙත් කරා. ඒ වුණාට මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි දුර්වලකම් ආවා නේද? අමතක වීම, පේනීම නැතිකම් ඒ වගේ. එහෙනම් මෙතන කියන්නේ මෙයාට වෙච්ච දේ. එහෙනම් මේ දේ වුණාම තමයි මේ ටික උනේ. Few years after his retirement, he had a stroke. එයාට ඔන්න ස්ට්‍රෝක් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ දිගු කාලයක් ට්‍රීට්මන්ට් කරා. නමුත් සුව වුණා. නමුත් විවිධ තව පොඩි පොඩි ආබාධ තිබුණා. එයා වෙසක් එකට ආව කියන එක නෙමේ ඡේදෙන් කියන්නේ. ඡේදෙන් කියවෙන දෙයට ගැලපෙන්න ඕනේ. මේ life until his demise ඒකත් නෙමේ. died at the age මරණය ගැනත් නෙමේ. නම් best answer is the first one. Right? Look at the next question. Who or what does the pronoun in bold print in the 5th paragraph refer to? 5th paragraph. පස්වෙනි ඡේදේ
her කියන එකෙන් කියවෙන්නේ කා ගැනද? Let's look at the fifth paragraph. So this is the first paragraph, second paragraph, third paragraph, fourth paragraph, and the fifth paragraph. Her. So it is in bold print at තද කළු අකුරින් දීලා තියෙනවා. Keeping him at her residence. මේක wallpaper එකේ තද කළු අකුරින් තියෙනවා. මම අයන්න මේක පෙන්නවා. දැන් මෙතන it was mainly his daughter. ප්‍රධාන වශයෙන් එයාගේ දුව තමයි Srimani who took most of the trouble. ගොඩාක් මේ ගැන කරදුනේ keeping him at her residence. ඇගේ ගෙදර. ඒ කියන්නේ කාගේ ගෙදරද? මේ මිස්ටර් සිල්වාගේ දුවගේ ගෙදර. කියන එකනේ. At her. Her කියන්නේ එතකොට කාටද? Mr. Silva's daughter. Her කියන්නේ එතකොට Mr. Silva's. මෙහෙම ඉන්න ඕනේ. Silva's daughter. Her means Mr. Silva's daughter. Next one. Write one word for each blank, selecting from the passage. Passage එකෙන් අරගෙන write one word. තනි වචනයක් ලියන්නලු මේක හිස් තැනකට එකක් ගානේ. Which means the same as each of the given phrases. මෙන්න මේ දීලා තියෙන phrase එකකින් තියෙන same meaning. ඒ තේරුම ගෙන දෙන. Deep sorrow. Deep sorrow කියන්නේ දැඩි කනගාටුව. What is the word? You found in the paragraph. ඡේදෙ හම්බ වුණා අපිට මෙන්න මේ වචනය මතකද ඔයාලට? Grief. Grief means very or deep sorrow. දැඩි කනගාටුව, දුක, සංතාපය. Next one. Earnestly religious. අර පළවෙනි ඡේදෙම තිබුණා. Earnestly දැන් ගාත්ම ආගමට බර. Devout කියලා මතකද? Can you remember? It is in the first paragraph. Go back to the first paragraph and see. I'm sure that you will find it. Return to the health. Return to the health නැවත ප්‍රකෘති තත්වයට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ අසනීපයකට බෙහෙත් කර ඉඳලා return to the health means අපි එකට සුව වුණා කියන්නේ. We got that in the paragraph. What is it? We got it. Recovered. So all these words can be found in the text. Text එකේ තියෙනවා. ළඟ paper එකේ තියෙනවා නම් බලන්න. Next one. Another text. තවත් text එකක් කියවලා උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. Read the following text and do the activities that follow. දැන් මේකත් එනං කියවලා දීලා තියෙන activities ටිකට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. අර වගේමයි. අමාරු නෑ. You have to understand the text well. හොඳට text එක තේරුම් ගන්න. As I told you earlier, මම කලින් කිව්වා වගේ මේක පුළුවන් නම් ඉස්සෙල්ලා question ටික කියවලා හිටියනම් ඔයාලට තවත් ලේසියි. The total number of cars in Sri Lanka now exceeds 1.2 million. 12 ලක්ෂයක්. ලක්ෂ 12ක්. That means 1.2 million. Sri Lanka තියෙන කාර් ප්‍රමාණය. Total number of cars in Sri Lanka. ලංකාවේ දැන් තියෙන කාර් ප්‍රමාණය මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. Traffic goes on increasing all the time. So traffic goes on increasing. So traffic එන්න වැඩි වෙනවා. And the roads of Colombo city are almost permanently blocked by a slow moving procession of metal cages. So then roads in Colombo ප්‍රදේශයේ ගොඩක් පාරවල් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? blocked වෙලා තියෙනවා. slow moving processions of metal cages. හිමීට move වෙන ගමන් කරන metal cages. ලෝහ කූඩු
කාර් එක කියන්නේ එහෙමනේ. ලෝ හෝලින් හදපු පුංචි කූඩුවක්. මේ මීට පාර යන ඒවෙන් බ්ලොක් වෙලා තියෙන මුළු කොළඹ පාරවල්ම. Complicated systems of one-way street and this universal use of traffic lights have not provided a real solution to the problem. Right, complicated system, මේ complicated හරිම සංකීර්ණ system එක of one-way street. There are certain one-way streets. One way කියලා එක දිශාවකට විතරක් යන්න පුළුවන් පාරවල් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේම and the universal use of traffic lights කියලා જાතියකුත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කිසිම දෙයකින් මේකට ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් නම් ඇවිල්ලා නැහැ කියලායි කියන්නේ. As far as the motorist is concerned, when you think of the motorist, driving in crowded towns like Colombo is far from being a pleasure. Actually, driving should be something that you can enjoy. Pleasure. Drive kala. හැබැයි කොළඹ drive කරන එක it is not a pleasure. මොකද traffic එක මෙහෙන් වාහන යනවා නේද? ඒක headache එකක්. Some time ago, a friend of mine, friend of mine who works in a part of the Colombo city. Colombo? කොටසක වැඩ කරන කෙනෙක්. I do not know very well. මම ඉච්චර දන්නෙත් නැහැ කොහෙද කියන එක. Invited me to call on him. එයාව බලන්න හමු වෙන්න එන්න කියලා කිව්වා. him කියන එක underline. මේකෙන් question එකක් අහනවා. ඒත් මේ him කියන්නේ කාටද? එයාගේ යාළුවා නේද? යාළුවා හම්බ වෙන්න එන්න කියලා තියෙන්නේ. To me call on him. It took me hours to get there and I drove round and round looking for a convenient spot to park my car. So it took hours and hours. ගානක් ගත වුණා. I went round and round. වටේ ගියා මම මගේ වාහනේ පාක් කරගන්න තැනක් නැතුව. Convenient spot. පහසු තැනක් නවත්ත ගන්න. At last I found a small space in a by road. අන්තිමට පොඩි අතුරු පාරක මම පුංචි ඉඩක් හොයාගත්ත මේක පාක් කරන්න. As I was already 3/4 of an hour late. 3/4 of an hour late. මෙච්චර ප්‍රමාදයෙන් නිසා I parked my car quickly and hurried off on foot. මං කාර් එක පාක් කළා hurried on ඉක්මනට පයින් ගියා. Making my way rapidly along the street. Rapidly, very quickly. ඉක්මනට ගියා along the street. I could not help reflecting that nowadays it is much easier to walk than to drive. Nowadays it is very easy to walk. ඇවිදින එක ලේසි drive කරනවට වඩා. දැන් මේ ඉක්මනට යනකොට තමයි යාට තේරුනේ සමහරට මීටර් 100ක් යන්න විනාඩි 15ක් 20ක් 30ක් බලාගෙන ඉන්න ඊට වැඩිය බලා ඉන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා traffic එකේ. නමුත් if you walk very quickly you can within less than 1 minute sometimes, right, you can go to that place. ඒ වගේ දෙයක් තියෙන්නේ. At noon, just as I was leaving my friend's office, at noon දවල්, just as I was leaving my friend's office, යාළුවගේ office එක මං office එකකින් එනකොට it suddenly struck me that I had no idea where I had parked my car. එකපාරට ඔන්න මතක් වුණේ මම මගේ කාර් එක කොහෙද පාක් කරේ කියලා ඔන්න මතක නැහැ. I could hardly go up to a policeman and tell him කියන්නේ කාටද මං ඔන්න පොලිස් කාර් එක ගාවට ගිහිල්ලා එයාට කියන්න මගේ කාර් එක කොහෙද පාක් කියලා හොයාගන්න. tell him. එතකොට මේ අන්ඩර්ලයින් කරේ මොකටද? him කියන්නේ කාටද? policemanට. That I had lost a small green car somewhere. මට මගේ පුංචි green කොළපාට කාර් එකක් කොහේ හරි නැති වුණා කියලා එයා කියන්න. I would simply have to look for it myself. I could hardly go කියන්නේ මම ඇත්තට මට යන්න උවමනා තිබුණා ගියේ නෑ යන්න මට යන්න හිතුන්නේ නෑ ගිහිල්ලා කියන්න මෙහෙම එකක්
වුණා කියලා I have to look for it myself. ඒක මම හොයා ගන්න ඕනි. එතකොට it කියන්නේ කවුද? ඒක. ඒක කියන්නේ මොකද? කාර් එක. මේකේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Walking down street after street after me street එක යනවා ඒක නෑ ආය අනිත් එකට යනවා එහෙම යාම හොයාගත්තා. I examined each car closely. හැම හම්බෙන කාර් එකම examine closely හොඳට බැලුවා. කිට්ටු වෙලා ලං වෙලා. And was greatly relieved to see a small green car just behind an old cart. හරි සහනයක් දෙනවා. old cart පරණ කාට් එක කරත් එකට පිටිපස්සේ ඔන්න කොළ පාට මගේ ස්මෝල් කාර් එක තිබුණා. But how disappointed කොළ පාට කාර් එකක් තියනවා දැක්කා. ඒක මගේද නැද්ද දන්නේ. How disappointed I was to discover that though the car was exactly like mine. ඒක ඇත්තටම මගේ කාර් එක වගේම වුණත් it belonged to someone else. ඒකේ අයිතිකාරය වෙන කෙනෙක්. Feeling quite tired now. දැන් මට හුත්තටම මහන්සි. I gave up the search and went off for lunch. අතෑරලා දාලා went off for lunch. දවල් කෑම කන්න ගියා. ඇවිදලා දැන් බඩගිනි. And sometime later ඊට පස්සේ I left the restaurant and walked idly down the street. ආයිමත් ඔන්න walked down the street. Turning the corner, I nearly jumped for joy. corner පොඩ හැරුණට nearly jumped for joy. සතුටින් උඩ පැන්නුනා මාව. My car was right in front of me. හැරෙනකොට මගේ කාර් එක ඒ ඉස්සරහම තිබුණා. And there was no mistaking it this time. මේක පාරන වර්ධි නෑ. මේක නම් මගේ කාර් එකම වෙන්න ඇති. I could not help smiling as I drew near. මට ඉබේම හිනාවක් ගියා. හිනාව නවත්ත ගන්න බැරි නේ කොහොම හරි එතනට හිනාවක් දාලා ගියා. And pasted on the window screen was a little ticket. window එකේ පුංචි ටිකට් එකක් අලවලා තිබුණා. which informed me that the car had been visited by a policeman in my absence. දෙකේ සඳහන් වෙනවා car had been visited by a policeman. පොලිසිය කෙනෙක් මගේ කාර් එක ගාවට ඇවිල්ලා එයා නැති වෙලාවේ. To add to it all, I was now guilty of a traffic offence. දැන් මම මාර්ග නීති කඩ කරපු කෙනෙක්. එහෙනම් එතන පාක් කරන්න බැරි තැනක මෙයා පාක් කරලා තියෙන්නේ නැති. පොලිසිය ඒක අලවලා ගිහලා දින මෙතන පාක් කිරීමට තහනම් නමුත් ඔයා එතන පාක් කරා. So it is a traffic offence. Traffic offence එකක් දඩ ගහනවා. So see the incident. I hope that it is clear to you. Now let's see the questions that we get. Write true or false beside each sentence in the space provided. ඒකේ තියෙන අර ඉස්සෙල්ලා වගේම write true or false ලියන්න තියෙන්නේ. වාක්‍ය හරි නම් true, වැරදි නම් false. First one. After the writer had arrived near his friend's office. After the writer had arrived, writer ළඟා වුණාම near his friend's office. friend ගේ office එකට he tried to find a place to park his car. යා කාර් එක පාක් කරන්න place එකක් හෙව්වා. Yes, උනානේ ඒක නේද? That's true. So true. Write true or false. Then ලියන්න වෙනවා. True. The writer parked his car in a hurry. Writer යාගේ කාර් එක පාක් කරා in a hurry. හදිස්සියේ because he was late for his appointment. යාගේ appointment එකට හුඟක් පරක්කු යවුරු. පැය ගාන පරක්කු වුණානේ. ඒකින්ද ඉක්මනට නවත්තලා පයින් ඉක්මනට ගියා කියලානේ කිව්වේ. That's true. The writer went to his friend's office after he had his lunch. Writer went to his friend's office. යාළුවගේ office එකට ගියේ after he had his lunch. යාගේ දවල් කෑම කෑමෙන් පස්සේ. That's wrong නේ.
ඔෆිස් එකකින් ඇවිල්ලා කාර් එක හොයලා මහන්සිලා ඊට පස්සේ ගියේ. That's false. The writer questioned a policeman to help him to find his car. Right? Writer ප්‍රශ්න කරා පොලිස් කෙනෙක්ගෙන් එයාට උදව් කරන්න කියලා කාර් එක හොයාගන්න. නෑ. එයාට ඇත්තට කරන්න උවමනාව තිබුණා. ඒ වුණාට කරේ නෑ myself. එයාම හොයාගන්නවා කියලා කිව්වනේ. Then it is also false. According to the text, the writer could eventually find his car being parked behind old cart. අන්තිමට according to the text එකට අනුව the writer could eventually, that means finally, එයාට අන්තිමට හොයාගන්න පුළුවන් එයාගේ කාර් එක being parked behind old cart. පරණ කරත්තයක් පිටිපස්සේ. wrong නේ. ඒක තිබුණේ වෙන කෙනෙක්ගේ කාර් එකක්. This is also false. Next one. The policeman who visited the car in the absence of the writer helped him to find the car. The policeman who visited the car. කාර් එක ගාවට ආපු policeman in the absence of the writer. මේ writer නැති වෙලාවෙ එතනට ආපු කාර් එක මේ police නිලධාරියා helped him to find the car. එයාට කාර් එක හොයන්න උදව් කරාලු. නෑනේ එහෙම එකක් උන්නේ නෑනේ. That is also false. බලන්න හරි ලේසි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න නේද? If you understood the text, answering these questions, it is not a difficult thing. Next one. Fill in the blanks in the following passage based on the information in the above text. එහෙනම් ඉහළ අපි දැන් කියවපු text එකේ තොරතුරු වලට අනුව තමයි මෙන්න මේකේ ස්ථාන පුරවන්න තියෙන්නේ. Do not use more than 2 words in each blank. Watch. එක blank එක you can't use more than 2 words. වචන දෙකකට වඩා use කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. Right. Let's see. Unable to remember where he had parked. කොහෙද පාක් කරේ කියලා අමතක වෙලා the writer went down street after street looking carefully at each car. වීදියක් ගාන ගියා හොඳට බල at each car. හම්බෙන හැම කාර් එකක්ම බල. At last, අන්තිමේදී he saw a blank one which looked like his own. අන්තිමට එයා දැක්කා එයාගේ වගේම එකක්. ඒ කියන්නේ he saw a small green car කියන්න පුළුවන්. Small one, even small one or small green one. එයාත් හොයාගේමනේ. Small green one, නැත්නම් small විතරක් තිබ්බත් ඒත් හරි. Which looked like his own but belonged to එයාගේ වගේම නමුත් ඒක අයිතිය කාටද? එයාගේ කාර් එක නෑ. It belonged to someone else. නැත්නම් it belonged to someone else. Belonged to someone else. වෙන කෙනෙකුට අයිති. That it belonged to someone else. When it belonged to someone else. He now gave up the search. It was on area and went for it was හොයලා මහන්සි බැරි තැන ඒක ඇතැරලා මොකටද ගියේ? Went for කෑම කන්න ගියා දවල් නේද? Went for lunch. On leaving the restaurant, ඊට පස්සේ restaurant එක leave කළා. Sometime later, ටික වෙලාවකට පස්සේ එතනින් ගියා. He walked down the street and suddenly found street එක පල්හාට යනකොට suddenly found එකපාරට හම්බ වුණා. මොකක්ද හම්බුනේ? Just round the corner. ඒ ළඟම. මොකක්ද එයාට හම්බුනේ? එයාගේ කාර් එකනේ. Found his car.
found his car around the corner. As he drew near, he noticed a police ticket on the window screen. Now you see. Very easy. The same idea which we read. අපි දැන් කියවපු එකේ තිබෙන ඒ අදහස් ටිකමයි. පොඩ්ඩක් වෙන විදිහකට ලියලා. So if you understood that part well, ඒ කොටසට අපි හොඳට තේරුණා නම් මේ කොටස මේ හිස් තැන් පුරවන එක ඉතාම ලේසි. Right. Let's see the others. Who or what do the underlined pronouns in the passage refer to? මම අර කිව්වේ underline pronoun යටින් ඉර ගහපු දේ pronoun වලින් කියවෙන්නේ මොනවද? Him in paragraph 2, him in paragraph 3, it in paragraph 3. What are they? මං කිව්වා ඒ අවස්ථාවේදී මම පෙන්වලා දුන්නා. අපි බලමු ඒකට ගිහිල්ලා, right? Now you see. ඒකට කලින් කත් තිබුණා නේද? මෙතන him කිව්වේ කාටද? Some time ago, a friend of mine who works in a part of the Colombo city, I do not know where very well, invited me to call on him. මගේ යාළුවෙක් මට invite කරා. එයාව මුණ ගැහෙන්න කියලා. එතන මේ එයා කියන්නේ කවුද? මට invite කරේ මගේ යාළුවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ writer's friend. මෙතන him කියන්නේ කවුද? Writer's friend. මේ ලියන කෙනාගේ යාළුවා. Him means writer's friend. We can write. Next one. Him in the third paragraph. ඊළඟ paragraph එකේ him කියන්නේ කාටද? අපි බලමු. මෙන්න මෙතන. I could hardly go up to a policeman and tell him. මට ගිහිල්ලා පොලිස් කෙනෙකුට කියන්නත් තිබුණා ඔහුට that I had lost a small green car. මගේ කාර් එකක් නැති වුණා කියලා. එහෙනම් මෙතන ඔහුට කියන්නේ කාටද? The policeman. Policeman. Then next one, it in paragraph 3. මෙතන it කියන්නේ කාටද? මොකටද? That I lost small green car. I would simply have to look for it myself. I'd simply have to look for it. මට ඒක මම හොයාගන්න වෙනවා. එතන ඒක කියන්නේ මොකද්ද? එයාගේ කාර් එක නේද? එයාම හොයාගන්න වෙනවා කියන්නේ his car. That is his car. ඔහුගේ කාර් එක. Right. Now let's look at the next question. Write one word for each blank selecting from the passage. ආයිමත් ඡේදයෙන් හොයලා තනි වචනයක් ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේවට. Which means the same as each of the given words or phrases. මෙන්න මේවෙන් කියවෙන වචන. මේකට you have to find one word from the text. Text එකෙන් තනි වචනයක් හොයන්න ඕනේ. What is it? Is greater than or is more than. More than වැඩි කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? Greater than. Exceeds. More than, right? We can say greater. යම් කිසි දෙයකට වඩා වැඩි කියන්නේ greater than, more than, exceeds. Exceed means that is also greater than or more than. And complex. Complex rules තියෙනවා කියලානේ. Complex කියන්නේ now shopping complex කියනවානේ. Complex sentences කියලා. That is සංකීර්ණය. ඒ කියන්නේ complicated. ඒක තිබුණා ඡේදේ. Complicated. Complicated means not in order. ටිකක් පැටලිලි සහිත complex. Gave information to. Gave information to. Gave
දුන්නා information කියන තොරතුරක් දෙනවා. දැන් මං ගිහිල්ලා පොලිසියට මේ ගැන තොරතුරක් දෙනවා. he wanted to inform කියලා කිව්වේ. inform කියන්නේ දැනුම් දෙනවා නැත්නම් give information. මෙතන past tense කියන නිසා එකකින්ම කියන්න වෙනවා informed. that should be in past tense because this is past tense වලින් තියෙන මේක past tense වලින්ම කියන්නේ නැත්නම් inform කියලා ලිව්වට no marks ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. therefore think of the word, right? next one, illegal act. legal, illegal කියන්නේ නීත්‍යානුකූල. illegal act. දැන් අර කාර් එක පාක් කරපු තැන එතන පාක් කරන්න තහනම් තැනක්. එතන යා පාක් කරපු එකකින් යා මොකද්ද උනේ? ඒක illegal act එකක්. ඒක traffic offense එකක් කිව්වා නේද? එහෙනම් illegal act එකට අපි කියන්න පුළුවන් traffic offense. ඒක ඡේදෙ තිබුණා නේද? offense. then getting bigger and bigger. now getting bigger and bigger එන්න වැඩි වෙනවට මොකද්ද කියන්නේ? we found the word. now the traffic on road in Sri Lanka. ලංකාවේ පාරවල් වල එන්න වැඩි වාහන traffic වැඩි වෙනවා. ඒකට කියන්නේ increasing. right, it was there mentioned අර first paragraph එකේ මේක තිබුණා නේද? having done wrong වරදක් කරා කියලා කරලා මම කිසි වරදක් කරලා so මට හිතුණා මම ඒක වරදක් කරේ කියලා. ඒ වගේ that is how do you feel it? we call it guilty. you found it in the text එකේම තිබුණා guilty. and identifying wrongly. you can identify wrong වැරදි විදියට හඳුනා ගන්නවා. it was there in the text. වැරදක් කරා mistake කියලා mistakenly. right, so now it is very easy. now all these words can be found in the text. මේ ඔක්කොම වචන text එකේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් if you have the paper with you just go through the text. නැත්නම් මේක ආපහු පොඩ්ඩක් බලන්න ගිහිල්ලා මේ ඔක්කොම වචන තියෙනවා. I didn't take මම එකින් එක පස්සට ගිහිල්ලා පෙන්නුවේ නැහැ මොකද it is useless. I think you can easily find it. but anyway now as I explained මම මුලින්ම විස්තර කරපු නිසා මම හිතන්නේ ඒක අමාරුයි කියලා. මතක් වෙන්න ඕනි. right, now we have come to the next part, that is part D. now up to now we discussed part C කොටස සාකච්ඡා කරේ. that is comprehension. වලට ඔය වගේ ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. ඡේදයක් කියවලා ප්‍රශ්න අහනවා. ඊට අමතරව ඔයා දැක්ක මේකේ ඒ ඡේදේ තියෙන විස්තරයම වෙනත් විදියකට ලියලා ඒකේ හිස්තැන් පුරවන්න. එහෙනම් ඒ දීපු ඡේදය අපිට තේරුණා නම් ඊළඟට හිස්තැන් එක තියෙන ඡේදෙත් ඒ අදහස් ටිකමනේ තියෙන්නේ. එතන ඒ වචනමයි එන්නේ. so if you understand the first text, so then it is not a difficult thing. so you get questions of that type. ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. now part D, it is writing. now for this 20 marks you need to see your friend Sarath urgently before tomorrow evening. before tomorrow evening හෙට හවස වෙන්න කලින් වාට සරත්ව මුණ ගැහෙන්න ඕනේ. සරත් ඔයාගේ යාළුවා. write a note to Sarath. ඉතින් note write එක සරත් note එකක් ලියන්න. මෙන්න මේවා කියලා. මොකද why you want to see him? ඇයි වාට ඉක්මනට හම්බ වෙන්න ඕනේ? when and where to meet? කොහෙදද කොයි වෙලේද හම්බ වෙන්නේ? use about 30 to 35 words
do not exceed the word limit. වචන 30ක් 35ක් අතර. Now you know writing a note එකක් ලියනකොට you don't write the address එහෙම ලියන්නේ නැහැ. නිකන් අර දිනය දාලා address දාලා එහෙම ලියන්නේ නැහැ. You are just writing a note. Even the date is not important. Date එක ලියන්නේ නැහැ සමහරට. In especially now in O level question paper or something සමහරට මෙහෙම ඒක box එකක් දෙනවා. ඒකේ මේ මෙතන පොඩි dot ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන date එක දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පොඩි dot ටිකක් තියෙනවා. Right? It can be they give a box like this for you to write the note. Note එක ලියන්න මේ ඊට පස්සේ මෙතන මෙහෙම තියෙනවා. That then here in this one here then some space මේ වගේ තියලා ඊට පස්සේ මෙහෙම I will write like this. So you get something like this. මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙතන තමයි ඔය note එක ලියන්න ඕනේ. There you have to write the date. ඊට පස්සේ note එකේ ලියන්නේ my dear friend ඒව මුකුත් නැහැ. address නැහැ. නිකම්ම නම ලියනවා. කාටද ලියන්නේ? සරත්. මෙතනින් කෙලින්ම සරත්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ message එක ලියනවා. What is the message? Message it said here මෙතන කියලා තියෙන message එක ඔයාට යාව ඉක්මනට හම්බ වෙන්න ඕනි. ඔයා එහෙනම් හේතුවත් කියන්න ඕනි. Why you want to see him? Where and when to meet you? Right. අපි එහෙනම් මෙන්න මේ format එකට කොහොමද මේ ලියුම ලියන්නේ? ලියුමක් නෙමෙයි ඒක note එකක්. Note එක හරි සරලයි. You just put the date here. What is the date? Simply you write අර දිගට ලියන්න ඕනේ. For example, if you write a date, we'll say simply that is enough. හැබැයි මේ date එක ලියනකොට අවුරුද්ද මුලින් ලියලා එහෙම ලිව්වොත් ඔන්න වරදිනවා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම නිකම්ම ලියන්නේ සරත්. සරත් නම ලිව්වා. ඊට පස්සේ message එක. මොකද්ද message එක? How are you? I am fine, thank you. ඒව විස්තර නැහැ. You just directly come to the point because it's a note, not a letter. ලියුමක් නෙමෙයිනේ. කෙලින්ම point එකට බහිනවා. Right. How do you write? Sarath, I want to see you urgently before tomorrow evening. මේකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මට ඔයා හම්බ වෙන්න ඕනේ හෙට හවස් වෙන්න කලින්. Why you want to see him? I have to discuss a special matter with you regarding my examination. නැත්නම් regarding the tour I am going tomorrow or regarding my journey to abroad. මං හෙට පිටරට යන එක ගැන පොඩි සාකච්ඡාවක් හදිසි උපදේශයක් ගන්න වගේ මොකක් හරි රීසන් එකක් දෙන්න ඕනි. Then where and when to meet you? Can you come to my house tomorrow morning around 9 o'clock? එතන වෙලාවත් කිව්වා, place එකත් කිව්වා. මගේ ගෙදර හෙට උදේ 9ට විතර. Can you come to my house at about 9 o'clock in the morning so that we can discuss the matter? Right. බලන්න අපි එතකොට වාක්‍ය කීපයයි ලිව්වේ. මොනවද? I want to meet you immediately before tomorrow evening. I want to meet you urgently before tomorrow evening. එතනම වචන 8ක් ආවා. Then you have to write only 30 to 35 words. To discuss about some questions for my A-level examination. මගේ විභාගෙට තියෙන ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වගේ මොකක් හරි important matter එකක් දාන්න. It can be something a matter, something that is very personal to you, or else maybe that to get help from your friend for your examination. ඔයාගේ විභාගෙට මොනවා හරි උදව්වක් ගන්න. එතකොට එතනම ලියනකොට you get about 12 to 15 words. වචන 12ක් 15ක් විතර එනවා. Then can you come to my house? Can you come to my house at about 9 o'clock in the morning? එතන තායි වචන 12ක්.
එතන වචන 25ක් විතර ආවා. Then you have to write 30 to 35 words. Then we can discuss. That is enough. එතකොට වචන 30ක් ඉබේම ලියවෙනවා නේද? Now should I write it? Now මම එක ලිව්වොත් මං හිතන්නේ I will be disturbing. Now it is very simple. I'm telling you again. Now මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් සරත් I want to meet you. I'll write in a separate. මම මේකේ පල්ලෙහාම පැහැදිලිව ලියන්න. ඊතර වාට පැහැදිලි. Right. I need to meet you. Or you can say I want to meet you soon. ඉක්මනට නැත්නම් urgently වචනෙම ගන්නත් පුළුවන්. Right. I want to meet you before tomorrow evening. හෙට හවස් වෙන්න කලින් මට ඔයාව හම්බ වෙන්න ඕනේ. I want to meet you before tomorrow evening. Evening you can එක තව දෙවරක් තියාගෙන to discuss හේතුව කියනවා. Why you want to see him? ඇයි එයාව හම්බ වෙන්න ඕනේ? To discuss an important matter. වැදගත් කාර්යයක් සාකච්ඡා කරගන්න. Now here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. දැන්ට මේ නෝට් එකේ භාගයක් විතර ලියලා. Because you have to write 30 to 35 words to discuss about an important matter. Can you come to your house කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් come to the library. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ස්ථානයක් කියන්න පුළුවන්. Can you come to the public library at 9 a.m. tomorrow? Can you come to public library 9 a.m. tomorrow? Here at the 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Then 9 a.m. tomorrow. So then නැත වචන 23යි. තව වචන 10ක් විතර ලියනකොට ඒකෙත් දැන් මේ නම් දෙකක් දෙනකොට මෙතන ඉනව නම ඔයාගේ නම ලියන්න. මෙතන මේ යාළුවගේ නම. එතන 25ක් විතර ඇවිල්ලා තව එක වාක්‍යයක් ලිව්වත් වචන 30. It is between 30 to 35 words now. If you write another sentence using about 5-6 words, that would do. Library at 9 a.m. so that we can discuss the matter. Then we can discuss. Then we can discuss the matter. So by now you have written about 30. මේක ඕනනම් තව පොඩ්ඩක් ඕනනම් දික් කරන්න පුළුවන්. වචන 30 35 ගොඩක් කොට වෙන්නත් බෑ. Don't exceed the word limit. මේක කියනවා do not exceed the word limit. වචන 30ට වඩා ලියන්න බෑ. රචනාවක් වගේ ලියාගෙන යන්නේ නැහැ. If it has 30 to 35 words, that's quite enough. Now මෙතන ඕන තව වචනයක් දෙකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. So that we can discuss the matter leisurely. I will bring my book. සමහරට මෙතන ඔයාලට කියන්න පුළුවන් to discuss about some maths that which I have to face or which will help me to do my paper day after tomorrow. මට හෙට හවසට කලින් හම්බෙන්න ඕනේ.
මට අනිද්දා තියෙන පේපර් එකේ මොකක් හරි ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් කිව්වා you can write 35 words easily. Don't exceed 35. Stop somewhere before 35. වචන 35ට කලින් 30ට වැඩියෙන් ලියා ගන්න පුළුවන් මෙතන. Right, that is, I just gave you this one as an example. Now you write your own message, but make sure that you should write this one. මේක ලියවෙන්න ඕනේ. හේතුව කිව්වා to discuss an about matter. where කොහෙදද කිව්වා, කොහෙදද public library, and time එකත් කිව්වා. when where කිව්වා, when කිව්වා. අන්නේ කරුණු සියල්ලම ඇතුළත් වුණොත් තමයි මේකට ලකුණු ලැබෙන්නේ හරියට. මේකට ලකුණු ලැබෙන්නේ 5 marks නම් content language කියලා දෙනවා. content 2, language 3. content කියන්නේ මේ සියලු කරුණු ඇතුළත් නම් කරුණු ඇතුළත්නේ. you get 2 marks. language grammar mistake තිබුණොත් විතර අඩු වෙන්නේ, නැත්නම් 3 marks. full marks 5. This is how you get marks for this kind of a small writing. Okay. Now let's look at the next question. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා. Write an essay of about 200 words in response to the following advertisement. වචන 200ක විතර රචනාවක් ලියන්නලු මෙන්න මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට රෙස්පොන්ඩ් කරලා ප්‍රතිචාර දක්වලා. Do not exceed the word limit. ඒකෙත් කියන්නේ නම් වචන 200ට වඩා ලියන්න එපා. සමහරට වචන 200ක් කිව්වම බය වෙනවා. Don't get afraid. It is very easy to write 200 words. වචන 200ක් ලියන එක හරිම ලේසියි. මම කියා දෙන්නම් කොහොමද කියලා. Now let's see this one. අපි මේක ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු. Essay competition. Enter and win a fabulous prize. ඇතුළත් වෙන්න දිනන්න වටිනා තෑග්ගක්. We are looking for the best teacher of English in the world. We are looking for the best teacher of English in the world. ලෝකේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා අපි හොයනවා. The International English Language Teachers Association is running a competition to find the best 10 English teachers in the world. එහෙනම් මෙන්න මේ සංවිධානය International English Language Teachers Association එකෙන් running a competition තරගයක් පවත්වනවා to find the best 10 English teachers. හොඳම ගුරුවරු 10 දෙනා, ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු 10 දෙනා තෝරන්න ලෝකයේම. Write and tell us about your favorite English teacher. වාගේ කැමතිම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා ගැන අපිට ලියන්න. And why you think he or she should win. ඇයි ඔයා හිතන්නේ ඔයාගේ ගුරුවරයා, ඔයා එළියන ගුරුවරයා මේ තරගෙන් දිනන්න ඕනි කියලා. Send your essay before 15th September 2011 to Chairman, the International English Teachers Association, Colombo 3. That is the address given. මෙන්න මේ address එකට ඔයාගේ න රචනාව ලියන්නලු the best English teacher in the world කියන topic එක යටතේ. Right, how do you write 200 words for this? I'll tell you what to write. කොහොමද ලියන්නේ? So when you write an essay, now you know your topic is the best teachers of English in the world. You can write the topic. මේක මාතෘකාවට ලියන්න පුළුවන්. මේ යටතේ තමයි එතකොට you are going to write. Then first paragraph. Now your essay should have several paragraphs. ඡේද කීපයක් තියෙන්න ඕනි. එකම ඡේදයක් නෙමෙයි. මේක ලියන්න කියන්නේ write and tell us about your favorite English teacher. වාගේ favorite English teacher. මේතර best teachers මේක ලියන්න එපා. teachers කියන එක වාගේ ඒතර ලියන්න your favorite English teacher ගැන. So your name, my favorite English teacher is the topic. Right? You can write my favorite English teacher. So now you are writing, this is the topic of your essay. Write about your favorite English teacher and why you think he or she should win. Then my favorite English teacher. Now
write in not everything in one paragraph. එක ඡේදකින් නෙමෙයි. You have to write several paragraphs. How do you put these facts into a paragraph? මේව කොහොමද අපි ඡේදයකට දාන්නේ? Now think that what can you write about your teacher? දැන් අපි මේ රචනාවක් plan කරගන්න විදිය මම ලේසි විදියක් කියන්න. අපි හිතමු දැන් අපි ලියන්නේ my favorite English teacher ගැන. English teacher ගැන කියනකොට මොනවද කියන්න පුළුවන්? Now we can have a little spidergram like now mind map. අපි බලමු our English teacher. This is the topic that you are going to write. So what can you write about him? You can write about his personal things, personal qualities, personality, right? So that means what kind of a person is he and those things. Personal qualities. And you can tell about his appearance. And you can talk about his education. And what are the other things you can talk about? මේ වගේ දාගන්නවා. Right? You can talk about the appearance, you can talk about his qualities, and you can talk about his teaching, එයාගේ ඉගැන්වීම් ක්‍රමය, teaching methods, and you can talk about your teachers, your English teachers, what, and how he approached the students, ළමයින්ට කොහොමද ළඟා වෙන්නේ, ළමයින් how his skills, එයාගේ හැකියාවන් තියනවා නේද? Not only English, he is skillful, that means he can sing and he can play music instrument, ඒ වගේ extracurricular, and he can do sports. Versatile, having lot of abilities, හැකියාවන් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට then when you talk about skills, you can tell about his singing ability, you can talk about his now speaking ability, you can talk about his sports and all the other things. ඒ වගේ then teaching methods වලින් අපිට කියන්න ඒවත් අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන් මොනවද? And එයාගේ personal qualities වලින් now you can tell that he is very punctual. Punctual කියන්නේ never gets late, පන්තියට ප්‍රමාද වෙලා කවදාවත් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ලක්ෂණ කියන්න පුළුවන් qualities. And he is very kind. And what are the other qualities? And he is punctual, he is very kind, and he is very neat and tidy. ඒ වගේ එයාගේ ලක්ෂණ. So as a teacher, and never tell lies, helpful, හරිම උදව් කරනවා අනිත් අයට නේද? And he is very in a way funny නේද? full of fun, හරි serious නෑ, හරි විනෝදයෙන්. And you never get bored, නිකන් එපා වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් පන්ති. එයා jokes කරනවා, එයාගේ fun, එයාගේ very joyful person නේද? Joyful person. And also when you talk about the appearance, you can talk about එයාගේ appearance එක, එයාගේ height එක, weight, ඕනනම් ඒවා appearance. handsome ද නැත්නම් lady කෙනෙක් නම් beautiful, ඒ වගේ. So likewise education also you can talk about further. He has got his higher education about degrees and diplomas and other professional qualifications නේද? ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. So likewise මේ වගේ පුංචි සටහනක් ගහගත්තොත් you can easily write about your teacher very well. දැන් අපිට මේ ඔක්කොම දැන් now this is what you are going to write, my favorite English teacher ගැන ඔන්න දැන් ලියන්නේ. දැන් ලියන්න යන කරුණු ඔන්න අපි මේ පොඩි දල සටහනක් ගහගත්තා. අපි මෙහෙම සටහනක් නැතුව ලියන්න ගියොත් අපිට එන කරුණු පිළිවෙලට එන්නේ නැහැ. කරුණු පිළිවෙලට ආවොත් තමයි අපේ රචනාව ලස්සන වෙන්නේ. දැන් මම මේකට තව ඔයාලට විස්තර ගන්න පුළුවන් ගොඩක්. right? So එයා දැන්ට ජීවත් වෙන්නේ කොහේද නේද? එයාගේ මේ life එක ගැන private, එයා married unmarried කොහොමද එයා
ඒ ෆැමිලියර් ලයිෆ් එක ඒවත් කියන්න පුළුවන්. right? ඉතින් මේ හැම පැත්තෙම බලනකොට එයා successful person. එයාගේ achievements, right? personal achievements තියෙන්න පුළුවන්, පෞද්ගලිකව එයා achieve කරලා තියෙන දේවල්. ඒ වගේම එයාගේ results. එයා නිසා ළමයි කොහොමද ළමයි මොන විදිහට සමත් වෙලා තියෙන විභාග වලින් එහෙම. ඒ වගේ ඒවා ලියන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙතන how many points do we have? Now let's count and see. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 about 25 25ක් විතර අපි නිකන් සරලව plan කරත් 25ක් විතර ආව නේද? අපි if you write one sentence about one point, මේ එක point එකක් ගැන එක වාක්‍යයක් ලිව්වොතින් how many sentences? There are at least about 25 sentences. අඩුම තරමේ එතකොට about one point you write only one sentence. 25 points 25 sentences එනවා. අපි එක වාක්‍යයක වචන 10ක් තිබුණොත් 200 words එනවා. මෙතන කිව්ව 200 225 නම් 250ක් එනවා. ඔයාලට ලියන්න තියෙන වචන 200යි. Sometimes maybe there won't be 10 words in one sentence. Sometimes it can be less than that. අපේ වචන 5 ගානේ තිබුණත් 25 into 5 125. I know that you can't write all the sentences with 5 words. හැම වාක්‍යෙම වචන 5ක් නෙමෙයිනේ. අනිවාර්යෙන් ඊට වැඩි වෙනවා. Right? Roughly if you take a middle, අපි අඩු ගානේ දැන් එතන මෙතන points 25 තියෙනවා, 25ක් තියෙනවා points. එක point එකකට එක වාක්‍ය ගානේ. එකක අපි හිතමු වාක්‍යයක වචන 8ක්. 8 word in one sentence. Then how many? Automatically 200 ඇවිල්ලා නේ. 200 words කියන්නේ හරිම ලේසි. Now I have given you the plan. දැන් මේක නිකන් කොහොමද පිළියන්නේ? Now this is your rough plan. Now you decide which one are you going to take as the first point to write. First anyway you have to introduce this teacher related to this one. එහෙනම් ඇයි මෙයා හොඳම ටීචර් වෙන්නේ? වා කියන්න ඕනේ මෙන්න මේවත් කියවෙන්න ඕනේ. Write and tell us about your favorite thing. Why you think he or she should win. මෙන්න මේකත් එතකොට මේකට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් content එකට ලකුණු අඩු වෙනවා. Right? I'll tell you how the marks are given. කොහොමද ලකුණු දෙන්න විදිහ මම කියන්න. Because it is in the question. So then only your essay is going to be a perfect essay. Now you decide which one are you going to take as the first one. කොයි ගැනද ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ. Now you can tell if you think අපි හිතමු මේක ඉස්සෙල්ලාම ලියන කෙනා you put number 1 to that. Then අපි හිතමු ඊළඟට මේක කියලා on number 2 කියලා දානවා. මේකට number 3. Then මේක number 4. ඒ වගේ මේක numbers කරගන්නවා. number 5. Then after giving the introduction about your teacher, එතකොට මේවා එකින් එක අරගෙන අපි හිතමු දැන් number 1 කියලා දාගත්තා. මේ ගැන you write one paragraph. Then when you go to the second point, දෙවනි point එක ගැන කියනකොට start in a new paragraph. අලුත් ඡේදකින් පටන් ගන්න. After finishing that, when you go to the third point, you start in another paragraph. අලුත් ඡේදකින් ආයෙත් පටන් ගන්න. එතකොට ඔයත් නොදැනුවත්ම ලස්සනට ඡේද වෙන් කිරීම සිද්ධ වෙලා. Nicely. Now order is there. දැන් ඔයා මේ number කරගන්නේ පිළිවෙලකට. එතකොට order එක තියෙනවා හරියට. And also automatically there are paragraphs. ඡේද වෙන් කිරීමත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. Then conclusion finally දැන් එතකොට මෙන්න මේකත් ඇතුළත් වෙන්න. So because of the above reasons, I am sure my teacher should win this competition because he is the best teacher in the world. ඒ වගේ ලස්සන කියමනකින් අන්තිමට
රචනාව අවසන් කරන්න. මෙන්න මේ ඉහත කියමු කරුණු නිසා මං හිතන්නේ මගේ ගුරුවරයා කියලා ඕන නමක් දානවා තමයි මේ ලෝකේ හොඳම ගුරුවරයා, හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා. ඒක නිසා මෙයා මේ තරඟින් අනිවාර්යෙන් දිනිය යුතුයි. ඒ දිනනවා කරුණු ගොඩක් මෙතන කිව්වනේ. Because of the above reason, මෙන්න මේ ඉහත කරුණු නිසා කියලා ඔයාගේ අදහස කියනවා. And then your essay is a very beautiful essay. You have reached the number of words that is required. එනම් මේක රචනාව ලියන්න අවශ්‍ය වචන ගානක් ලියවෙනවා. අවශ්‍ය කරුණු සියල්ලමත් ලියවෙලා. Then when you get marks for this, මේකට ලකුණු ලැබෙන්නේ you know you get marks if it is 15 marks, right? We do content, language, organization and mechanics of writing. So 15 marks ලැබෙනවා නම් මේකේ content කියලා 5 marks ලැබෙනවා. What is this content? ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා content. content කියන්නේ මෙන්න මේ අඩංගු සියලුම කරුණු ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ කියපු දෙයි ඇයි එයා සුදුසු, එයාගේ qualities, what are his qualities, why he becomes a good teacher. එයා හොඳ ගුරුවරයෙක් වෙන්න හේතු තමයි මේ skillful, එයා හරි, එයාගේ methods හොඳයි, teaching method, personal qualities හොඳයි as a person, and educational qualifications okay, ගොඩක් හොඳයි. හැම අතින්ම appearance එකනොත් එයා හොඳ personality එකක් තියෙනවා. මේ සියල්ලම සම්පූර්ණයි. එතකොට content, and also then you have mentioned why he or she should win this competition. මේ තරගින් යා දිනිය යුත්තේ ඇයි? ඒකත් කියලා. Then 5 marks. Then language, another 5 marks. language කියලා තව ලකුණු 5ක් දෙනවා. එතෙන්දි බලන්නේ ඔයා මේවා ලියනකොට ඔයා මොනවා හරි grammar mistakes එහෙම කරලා තිබුණා. සමහරට පුංචි mistake එකක් එහෙම තිබුණාට සමහරට okay. දෙකක් 3ක් වුණොත් එහෙම mistake ඔන්න මේකෙන් 1 ලකුණක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා mistakes වුණොත් mistake 4ක් 5ක් 7ක් 8ක් වුණොත් ඔන්න මේකෙන් තවත් එකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලකුණු 3ක් වෙන්න පුළුවන්. හැමතැනම වගේ mistake තිබුණොත් ඔන්න මේකෙන් ලකුණු යන්තම් 1ක් 2ක් ඒ වගේ. so mistake වැඩි වෙන්න මෙතනින් ලකුණු අඩු වෙනවා language එකෙන්. mistake ඇත්තෙම නැත්නම් you get full marks for language. Then organization you get about okay, we'll say 3 and 2. Then altogether 15. Organization කියන්නේ මේ කරුණු පිළිවෙලකට ඉදිරිපත් කරලා තියනවාද? Yes. මේ පිළිවෙල තියෙන්නේ අපි හදාගත්තනේ. So as you had a little plan, මේ පුංචි plan එකක් අපි හදාගත්තා නා. So you even at the examination you can get a piece of paper. පොඩි තට්ටුවක් දාපු විදිය ළඟට ඇවිල්ලා අහනවා මොකද්ද? ඒතකොට කොලයක් ඉල්ල ගන්න. මේකට විනාඩියක් යන්නේ නැහැ. පොඩි කටු සටහනක් ගහගන්න මේ වගේ. Then you keep it in front. ඒක ඉස්සරහින් තියාගන්න. එතකොට ඔයාට රචනාවට ලියන්න ඕන තරම් කරුණු තියෙනවා. එහෙම plan එකක් නැතුව අපි නිකම්ම පටන් ගත්තට කරුණු වෙන්නේ නැහැ හරියට. ආවත් පිළිවෙලකට එන්නේ නැහැ. දැන් අපිට මෙතන ලියනකොටත් එහෙමනේ. මේ කරුණු පිළිවෙලකට ආවේ නැහනේ. අපි එන එක ටට්ටක් ගාලා හැම්මෙන් මේ වචනෙම ලියන්න ඕනේ. ඔයාට අකුරකින් දෙකකින් පොඩි කෙටියට ඔයා දන්නවා. එතකොට මේ අකුරක් ලිව්වේ මම මෙන්න මේකට කියලා ඔයා දන්නවා. මොකද ඔයානේ ලියන්නේ. So in that way you just have a little note. Then order them. ඒ ටික දැන් පිළිවෙල හදලා. මම ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ මේ කරුණ ගැන. ඊළඟට ලියන්නේ මේක. ඊළඟට මෙහෙම. එතකොට කරුණෙන් කරුණ එකකට යනකොට you if there are certain 2 points that going together, මේවෙන් සමහර කරුණු එකට යන විවරණ මේ දෙකම එක ඡේදෙ ලියන්නත් පුළුවන්. එතකොට පැහැදිලි. දැන් when you talk about his teaching methodology and behavior in the classroom, you write them in one paragraph. When you talk about his personal life and educational qualifications, you write in another paragraph. එතකොට අන්න ඒ වගේ එතකොට වෙන වෙනම ඡේද වලින් එතකොට ලියවෙලා. That is what you call organization. එහෙනම් ඉදිරිපත් කරන කරුණු logically දීලා තියෙනවා. Logical organization. Then you get full marks for that. Then mechanics of writing means ලියන වාක්‍යවල if there are capital simple problem,
you don't start the sentence with a capital letter. වාක්‍ය capital අකුරකින් පටන් අරගෙන නැත්තම්. If there is no full stop, no apostrophe, question mark, inverted commas, ඒ වගේ punctuation marks එහෙම හරියට තිබුණ නැත්තම් අන්න you will lose this mark. ඒවත් හරියට තියෙනවා නම් you get 2 marks for that. This is how you get marks for that. So now it is very clear what is to be included in your essay. ඔයාගේ රචනාවට මොනවද ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ ඇතුළත් කරන කරුණු how should you order? ඔයා කොහොමද ඒව order කරන්නේ? We discussed. Now what you have to do is write. දැන් ඉන්න ඔයාට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ලියන්න විතරයි. No problem of the word limit. වචන සීමාවෙත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි නිකන් කවුන්ට් කරලා බැලුවත් ලේසියෙම ලියන්න පුළුවන් more than 175 වචන 175 200 ලේසියෙම ලියන්න පුළුවන්. සමහර විට if you write it properly, the number of words that is not enough for you to write. තමයි වචන 200 ප්‍රමාණවත් නොවේ. ඊට වඩා ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි you should be able to manage within that word limit. ඒ වචන සීමාවෙන් ඔයාලට manage කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරලා. There are some children when they start writing, we can't stop. නවත්ත ගන්න බෑ. ලියාගෙන යනවා 200 වලට 500 ලියන්න පුළුවන් ළමයි ඉන්නවා. But that is also wrong. It's a good skill. හොඳයි ඒක. But when you come to a question like this, මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ආවම it will be a disadvantage. That means you don't know or you are unable to control yourself and express your views within a certain frame, within a certain number of words. ඒ වචන සීමාවක් තුළ ඔයාට කිව යුතු අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරගන්න බෑ. So that is also not so good. So then you have to practice that as well and write those points in that way. Right. Now I think everything is clear for you to write the essay and you know how you can obtain marks. ලකුණු ලබා ගන්නේ කොහොමද? So now everything is now clear. Please write this essay. මේ රචනාව ගෙදරදී ලියන්න. Write and give it to your teacher and get it marked. Teacher දීලා mark කරගන්න. හරි වැරදි බලා ගන්න. Before going to your examination. Then you can do your exam very well. Okay. Right now, we finished discussing all the questions in the second paper. Then second paper එකේ තියෙන අපි ඔක්කොම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරා. Part A, B, C, D. By now we have finished 2011 2011 paper එක සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. So then I hope that you would practice this again and again and hope to meet you with another important lesson in another video. Have a nice day. Thank you.